皆さんこんにちは。名前はKen desu. Genki desu ka? Hopefully you've been doing good. Hopefully you've been doing great. 今日はkemioさんお聞こ. He is a YouTuber that I watch often because I try to listen to Japanese speakers and listen to how they pronounce things, listen to how they structure their sentences. And he's one of the ones that I find very hard to listen to just because he speaks so fast. And so it's really hard for me to pick up things, but I like to throw him on in the background and kind of listen to him a little bit and pick up a little words here and there. I am still very beginner at speaking Japanese. Like, yes, I know all my N5 kanji and I know a vast amount of vocabulary, but I'm still not, as fluent as I probably should be for the amount of studying I've done. But any case, that is not the video for today. We are talking about what's in his bag today. I don't really do fashion stuff on this channel or really even do videos on other creators too much, but I kind of want to start to, especially in terms of fashion, because that's something that I am passionate about, and I have been kind of tiptoeing into the Japanese fashion scene, and I kind of want to talk about some stuff that I like. Now, I'm not a professional at all at these type of things. I'm very much a learner, but just as everyone else, I love to still share the stuff that I enjoy. So any case, we're gonna watch this video. We're gonna see what's in his bag, and if you guys love stuff like this, just let me know and I'll watch other people who have stuff in their bag, or we can talk about outfits or makeup or skincare, all that type of stuff that I want to do on this channel. So if you guys really enjoy that, let me know and I can start doing it. Any case, enough of me talking. Let's get started on the video. エルをご覧の皆さんこんにちは、細木和子です。ズバリ言うわよ。ごめんなさい、嘘です。キミオです。はい、今回のですね、エルの動画企画 What's in my bag で普段使っているバッグとそしてその中身をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。Okay. I like this big Chanel bag. Okay, we're gonna get all these little pieces. Camera. I think there's something in this little bag. I don't know what this is. Does it look like this could be wipes? Keys, shades. Looks like a glasses case. Probably something for cleaning the face, toothbrush. Okay, we'll get into all the things. We'll get into all of it. まずはですね、こちらの購入したバッグ、シャネルのですね、クラシックなカバンとなっているんですが、普通のサイズよりもジャンボサイズになってるんですね。Yes, it's huge. I need one just like this. これは数年ぐらい、2年ぐらい前に初めて自分で購入したシャネルの。But hold on, I'm not rich. When I say I need one like this, I don't mean a Chanel one. That's probably very expensive. But yeah, I need like a big. I've been thinking about getting like a tote bag or something like that. That's very much what I need right now because I be going to work and then I be wanting something to hold my computers and my running shoes and a bunch of other stuff. でもなるんですけど、羽田空港でニューヨークに帰るときに、この羽田空港にあるシャネルのお店にもう本当に吸い込まれるようにですね入っていきまして、もういらっしゃいませと同時にこのサイズのカバンをずっと探していたので、ちょうど羽田空港にあるっていう情報を聞いたのでそちらで購入して、もうルンルンでねもう。So it caught his eye and everything. He was like, that's the one. ブルブルやりながらニューヨークのね NH159 便に乗ってですねJFK まで飛んできました。ということでもう本当見ても分かる通りジャンボサイズなのでもう中身ね本当サーカスみたいな感じでもういろんなパフォーマンスできるんですね。ちょっと開いていきたいと思いますけれどもまずこちらですね宣伝空間6丁目になるんですけどもこちら私の写真集で実は最近30歳を迎えましてそれの記念でケミオバイケンタという写真集を出版させていただいたんですけどそれを Oh, he published a photo book. Okay. ちょっと最近だと持ち歩いてて Carrying it 自 around 分で読んだり and も reading 飛行 it. 機の移動だったりの時に Yeah. Especially if I'm like flying,
I would love to take like a book and also take my Switch, depending on how long the flight is. So this is definitely something that I can relate to. Like I need a book and something else to kind of get me through like the travel, whether I'm traveling in a car for a long amount of time or I'm traveling, you know, on a plane and it's going to be a few hours. で、次がどれにしようかな。続いてがこちらなんですけど、これビデオカメラになっています。はい、これちょっと昔のタイプのやつで、もう本当に何ですかね、平成の運動会でお母さんもお父さんもハンディカム Going old school with the camera. I like that. Okay. でも何々くん行ってほしいよってや。A lot of people have been doing that, like been filming on cameras that are a little older or using I forget what you call it, the quick shot. Dang. I'm not that young where I don't know the point and shoot cameras. That's what it's called. And a lot of people have been using like the point and shoot cameras, or some people have been scraping their lenses so they can have like a blurry effect. And I'm like, oh my God. And so it's like been a whole thing that I've been seeing with people who are taking pictures or recording. They like the old look of stuff. And so that's pretty interesting. てる時の時代のカメラとなっております。先日30歳になったっていうのをお伝えしたんですけど、誕生日が10月の16日なんですけど、その1ヶ月、20代の最後の1ヶ月を動画に上げるよとかじゃなくて、自分用にちょっとドキュメンタリーしたくて、その1ヶ月 make like a little documentary. Okay. このカメラをもうどこに行くのにも持っていて、クラブに行くのも飛行機に乗るのにもどんな時にも回してて、でそれをちょっとこれは今これ撮影してる時はまだ20代最後なので持っています。はい。これは結構世の中が Y2K 来てるよねって言った数年ぐらい前。Oh, you say you bought it at an auction site? Hold on. これは結構世の中が I bought this on eBay and overseas auction site a few years ago. 来てるよねって言った数年ぐらい前にeBay っていう海外のオークションサイトがあるんですけど、そちらで購入しました。続いてがパスポートです。これクロムハーツのパスポートケースになるんです。Gotta have your passport. I got mine. It's sitting right over there. But gotta have your passport. Yes. ですけどもクロムハーツが本当に大好きで、a Chrome Hearts case. Hold on. I gasp and pour. Oh my gosh. Chrome Hearts. Okay, that's a little different. Like, okay, period. 店員さんも覚えてますっていうことでもうすごい勢いで会話させていただいております。これはまだ期限が結構数年ぐらいあるんですけど、もうページがなくなってきちゃって、今ってパスポートの増刷っていうんですか、ページを増やせなくなっちゃったみたいなんですね。新しいパスポートに切り替えなきゃいけないみたいで、だからどうしよう汗って感じなんですけど、これは絶対になくさないように。Yeah, you only get a few amount of pages for like, at least for mine. You get like a little, I forget the amount. I could pull it up over there, but I'm not going to do that. But they give you a good amount of pages, but they have to last like 10 years. So you got to, you know, space out how much time or how much you want to use your passport and travel, because eventually you'll have to go back and get like a brand new one. アメリカに入国するのもそうですが、大切にケースに入れています。But I'm sure because he always travels to the States, and I always see him in New York like all the time. It's so cool. I'm like, oh my gosh. 続いては、こちらですね。これは私の中でのトラベルポーチになるんですけど、この中に、飛行機に乗るとき特に欠かせない歯ブラシだったりだとか、Yep, gotta have the toothbrush. フェイスマスクですね。飛行機に乗る Gotta have that face mask. I've been trying to find like a good face mask to use, but my face is so sensitive. Like if you guys don't already see, I get a lot of like acne scarring and stuff like that, or acne spots, just because my face breaks out like crazy. 時この3時間4時間 But it's been getting kind of better this week. It broke out a lot because actually I got some makeup wipes, and I tried to get like some healthier ones that are a little bit more cautious of like sensitive skin, but it still broke me out. And so I threw the whole thing away. I was so hurt. I was so hurt because I love makeup wipes. I feel like it makes me feel like I got the dirt off my face. But in any case, so when I got rid of it, my face stopped breaking out, and now it's like kind of chilled now. So, and I've been using sulfur to kind of help my face like clear up a little bit. It's supposed to like help unclog your pores and stuff like that. So I've been using that, and that's been pretty good.
ぐらいこう置いていて、最終的には透明になるこのパックがすごくもう必需品で、これで飛行機にいつも乗っていますね。でこれでフードかぶってトイレとかにこう立ち上がったりするので、飛行機って夜ライトが消えるじゃないですか。だからたまにねキャビンアテンダントさんとかすれ違ってあーって驚かれるんですけど。I understand you gotta keep that skin looking good, and his skin looks good too.プライズということでいろんなエンターテインメントを上空でもお届けさせていただいております。あとは必ず使うのがこちらのちょっとごめんなさい汚れてるんですけど鼻呼吸テープですね。こちら dry nasal tape. That's what that was. Nasal tape. Okay. Is it to help him sleep? 飛行機は乾燥してるので口で呼吸しないように。Oh, so I guess it's like dry. It kind of keeps his nose kind of moist. I get it. こちらのテープも It's dry on the plane. 飛行機だけじゃなくても普段やっぱ口呼吸するとこう肌横で見た時に顔がちょっとどんどんたるんできちゃうらしいんですね。でなのでやっぱりね死ぬ時はもう棺桶にぶち込まれる時は美貌のもうOh my god. ね閉じ込められたいのでということでこちらをOh my god, he's so hilarious. When I'm dying, I'm gonna use this. Like, oh my gosh. 使っております。はい。あとはこちらですね。これはタンバリンズの香水ですね。私香水関連で言うと他にも持ち歩いてて、香水の本当薬剤師っていうんですか、なんていうんだろう。香水の超 I love that I'm doing a, like what's in my bag because like he's showing stuff and I'm like, hold on, I kind of want to show something too. My favorite thing in the world right now. I'm gonna tell y'all something that's a little different. It's not too different. Some of you guys know, but I love using Salt Air body oil. I love this down. When I tell you I love this down, I love this down. The reason why is because you get a little shine from the oil, or I should say a lot of shine from the oil, and it makes you kind of like glow and stuff like that. But it also has a very nice smell. I can't describe how it smells, but I always say it smells like a black woman. I'm like, it smells like a black woman. There's like it's definitely like a sweet smell, but it's like a dark, there's like a dark smell to it as well. Yeah, it's like a dark wooded smell, I feel like, as well, like a sweet dark wooded smell is what this smells like. I may be getting it wrong, but I'm not the best at like smells and stuff like that, but that's what it smells like, and I love it. And I never put on any cologne, I never put on any perfume, because this stuff smells so strong I don't even need any, because I put this on every day. And a lot of people love it. They smell like, oh my god, it smells so good. And so this is like my perfume or my cologne or whatever. So I love this stuff. I also do have the I love them. Like, what's in my bag, guys? It's like, this is not about you, but I love sharing stuff. This is my other Salt Air. The only difference between this one and the other one is this has a glitter. I don't know if you can see. You probably can't see. There you go. It has glitter in it, and it kind of gives you that shimmer on top of the shininess of the oil. And this is for like when I'm doing like special stuff. And so that's my other one that I like, and it smells just as good. But in any case, I just wanted to share that because I was like, man, that's so funny that I don't use perfume or cologne anymore because I just use that oil to make me smell good. 少しってぐらい香水は常に持ち歩いていて、特に Oh, we got another one. Okay. もう信じられない勢いの匂いで歩いています。っていうのも誰に遭遇するかわからなくないですか。もしかしたらペテロ・パスカルに会うかもしれないですし、ティモシー・セラメイに会うかもしれないですし、もう誰に会うかもわからないので、あとは匂いで結構物事を記憶することが多いので、香水は常にシーズンごとに変えたりだとか、ギフティングでいただいたものもそうですけど、いろいろ持ち歩いてます。まああとは細かくちょっと洋服をこう汚した時にとか、floss, yep, you need that. フロスとか、あとはこれ眠るときにつけるといいって言われているミストなん spray? ですけど、いい香りのとかがいろいろ入ってます。はい。で続いてはカメラ。Okay, I've never heard of that. Like a sleep spray for like helping you sleep or something. So you smell the scent and it kind of gets you a little tired. Okay,
Never heard of that. こちらはコンタックスの T3 Oh, another camera. なんですが、ほんまに高価な Yeah, those are those point and shoot cameras I was talking about. なっております。実は結構購入したのが数年ぐらい前、もっと前かな、5、6年ぐらい前に購入したんですね。で、最近今年の夏に南フランスの方に旅行に行ったんですけど。That's not translated right. 購入したんですね。56 years ago. Well, he ain't 60 or 70. What are you talking about 56 years ago? で、最近 Yeah, this English translator is not the best. 今年の夏に南フランスの方に旅行に行ったんですけど、水星逆行っていうのが起きてたんですね。それのせいにするわけではないんですが、スピってるわけではないんですが、なくしてしまったんです。で、最近また買い直したカメラになるんですけど、本当にこのカメラでいろんな思い出を撮ってて、一番大好きな、いろんなところに行く時もそうですけど持ち歩いてます。でも基本的に外に出かける時、ニューヨークとか友達とかと行く時は両方持ち歩いてます。で、どうやって決めてるのどっちがいいって基本的にこうやって回してますね。だからなんかパーティーとかで出会う人になんかカメラマンみたいなフォトグラファーみたいな感じの扱いを受けて、なんかうちの子も撮ってよとかって。I'm a photographer or something and they asked me to take pictures of the kids. ね、誰って感じで撮らないんですね、普通に考えて。でもそれぐらいやっぱいいカメラなので結構いろんな人が寄ってきます。はい。だからいつかこれでハンターではないですけどリアーナも捕まえちゃおうかなと思ってます。どれにしよう。次がメモ帳ですね。これはサンローランのショーに招待いただいて。Saint Laurent has a notebook? Okay, this is beyond, I mean, we already knew this was beyond my tax bracket, but this is very much beyond my tax bracket. I didn't even know Saint Laurent had a notebook. What? How much that notebook cost?いた時にそのショーのインビテーションをしていただいたものなんですけど、ペンもどこかにサンローランのいただいたペンがあるんですけど、ごめんなさい、ちょっと深すぎてちょっと行方不明ですね。すいません。はい。でもこちらにですね、いつも自分の考え方もそうです。Saint Laurent notebook. I don't know if you can see that. I don't think you can. $90. $90. You know how many groceries I can get with that? Believe it or not, the economy in America is terrible, but I can still get quite a few groceries with $90. For a notebook? Now listen. Hey, he got the money for it. He got the money for it. I wish I had that kind of money. なんか見せれるページあるかな。こちらじゃあ特別ですよ皆さん。これ見てください。絆創膏が貼ってあるページなんですけれども、これは実は今年の頭ぐらいですね、ちょっと追いかけていた男がいたんですね。その男と遊んでる時にその男爪が長くて、なんか間違えて私の膝を Long nails and accidentally cut my knees. 痛いってなったんですね。そしたら絆創膏貼ってくれて、自分でスマイルマークを書いてたんですね。ルンルンで恋してましたから。その男は結局消えてしまったので、もう恋人よって感じ。そうだ。He might come back. って感じなんですけど、それを思い出に重い女ですね、私貼っております。はい。やらなきゃいけないこととか結構書いてますね。iPhone のメモ帳ももちろんよく利用するんですが、でもそれよりもやっぱり紙に実際に書いた方が。It's better to actually write it down on paper. Yeah, I'm the same way. I love to write stuff down on paper. Like I feel like I can get a lot of stuff done when I write it on paper, and I also feel like I can remember stuff a lot better when I write it down on paper. So I definitely understand that. いいということで、会計士に連絡。By the way, my brother is driving in right now. I can hear that he's pulling into the garage. You might hear some dogs barking, but that's just a heads up. I apologize for that. 必ず返せとかそういうことが書いてありますね。続いてはメガネでございます。こちらですね。Glasses. 私基本的に街中で声かけられてももう嬉しすぎて本当にもうミッキーマウス状態なんですね。Like Mickey Mouse. ミッキーマウスのミート&グリートをスタンバイに並んでくれてありがとうってぐらい皆さんとねいろいろ写真とか撮るんですけど。Yeah, I seen him with his glasses. He looks good with them. 空港だけは
ちょっとごめんなさい、いつも状態が悪いんですね。やっぱり乾燥もそうですけど、長期のフライトを終えたらあれなので、サングラスとメガネっていうのは常に持つようにしてて、こちら打点になるんですけど、このメガネと I'm trying to get better at wearing sunglasses. I do want to wear like the fake glasses. As cheesy as that is, I'm like, glasses look so cool. I don't want to be blind, but I still want to put them on so I can like style them. Like, ugh, I love あと it. はマルニのですね、 At least the big rounded glasses I really, really like. こちらのメガネ I'm really starting to like the big sunglasses that are kind of square. I forget what you call them. I'm not a professional sunglass expertise. So I don't know what it's called, but they are like square and they're kind of big. I kind of really, really enjoy those and like those. And I think I bought some. Didn't I buy some? It's probably good to know. I think I did buy some. Yeah, because like I bought some stuff from Korea recently. So I'm waiting on that. And I bought some stuff that's coming from the UK. So I think that was one of the things. Any case. メガネですね。これマルニさんからいただいたメガネなんですけど、ちょっとね、港区の男たちがかけてるような、このなんていうんですか、邪悪な、ちょっと目が見えるかもしれないけど見えないかもみたいな感じの、ね、素敵なメガネですよね。はい、こちらを愛用させていただいています。これは本当にお気に入りで、ほぼもう寝る時もつけてます。はい、丸いのは無理なので、こうなんていうんですか、スクエアタイプっていうんですか、細長い、はい。でも結構全体的に何でも好きなのでいろんなのをかけたりはします。See, he doesn't even know what they're called either. We're both like the square ones, the big rounded. 続いてはガムです。ガムなんですよ。私ガムが I hate gum. Something about having an object in my mouth, chewing it constantly over and over and over again for a long period of time disgusts me. Like, I don't know why, but I just hate having an object in my mouth just swishing around with my saliva. Like it, ugh. But I do love mints. I love me a mint. That is what you'll find in my bag. 本当に大好きで、っていうのもニューヨークで生活していると結構ハグもそうですし、なんか会話をする時とかにすごい近い距離でスキンシップを取る場面がすごく多かったりするんですね。でガムを結構めちゃくちゃ噛んでいるんですけれども、やっぱガムを噛みながら現場に到着するので超態度悪いですよね、日本の文化だと。それをこの間失敗したんですね。インタビューがあったんです、この出版本のやつで。そしたらマネージャーさんにさっと耳元でガム出してくださいって言われて、そうだった、私ビヨンセじゃなかったと思って、もうね、カーディビーじゃなかった、私ニッキー・ミナージュじゃなかったと思って反省したんですけどでもこのガムがすごくお気に入りで、ガムは必ず入って。 Yeah, you like to keep your mouth, you know, smelling fresh and stuff like that when you're speaking to people. And I guess it's what he's saying, it's different in Japanese culture because it can look kind of rude if you're just sitting there chewing gum in front of him. So I understand. で大きいサイズで友達にも配れるように。はい。で続いてはこちらなんですけど、ジュエリーケースとなっております。はい。Oh, let's not get started. I got a whole jewelry box over there. I wear nothing but sterling silver. All my silver is real, and I have so much of it. And I have some pearls too. Pearl necklace. 結構普段シルバーのジュエリーをメインに身につけることが多いんですけど、飛行機移動をするときにやっぱりジュエリーとかそういう高価なものはもちろんですけど、キャリーバッグに入れないで必ずこの中に手持ちの荷物に入れるようにしていて、これはクロームハーツのやつなんですけど。Chrome Hearts。もう家が買えません。皆さんどうします？自分と自分に結婚しようと思ってハワイのクロームハーツで購入したんですけども。でも家が買えません、皆さん。どんどんね、もうダイヤモンドもそうですけど、ギラギラしてるものが大好きなので、はい、それ以外にももうほとんどクロームハーツのリングになるんですが、こちらをですね、はい、ジュエリーケースに入れております。ほぼ一緒ですね。基本的にもうジュエリーはこの1年ぐらいはもうこれっていうスタメンが決まって、たまに。Oh, he just as bad as me. I have yeah. I will have enough to wear all over my fingers, but today I was like, I'm gonna keep it light, just a few, but yeah. I don't like watches. I love me a bracelet, but I don't like watches. I don't, sorry. I think I used to try to get into them just because it was seen as like a manly thing to do.
If you know me, I don't care about what's manly, what's feminine, what's this, what's that. I care about what I enjoy. So I just stopped buying watches because I'm like, why am I buying something I don't like? You know? So. ますけれども、でもやっぱ年齢が上がるとともに自分の本当に好きなものもそうですけど、似合うものっていうのがはっきりこれだっていうのが分かってきたので、昔はもうなんだろう、運び屋みたいなぐらいすごい量のジュエリーを持っていろんな国を移動してたんですけど、今はもうこれだけ、はい、まあ、もちろん重さもあるので、はい、で次はこちらですね。鍵です。イエーイ。 Of course, you always gotta have your keys. You know, you gotta get inside of the place that you're staying, whether it's an apartment, whether it's a house. You gotta have some keys. If you're driving a car, you gotta have your keys. I always have my keys. はい、あんまりね近づくとねこれスクショしてあんたたち本当にレプリカとか作り始めるやろ。 I hope he shows us like what's on the keys though. だからもうこうやってもうブレブレでご紹介しますけれども、こちら皆さんわかります？ Okay, perfect. これ私のちなみにケミオストアっていうグッズサイトがあるんですけど、宣伝空間6丁目また来ました。はい。こちらねこの2つはケミオストアから販売しているグッズなので、ぜひ皆さんゲットしてくださいね。いろいろメッセージも書いてあるので、はい。To start a podcast with freaking ad. Riverside, all you need is a concept. Let me skip this ad. Here's how it works. 最後はこちらです。これはビタミン剤になるんですけれども、ビタミンジェルみたいなやつ。もうこれがないと生きていけないってぐらい、もうこちらがあるおかげで私は1年間に1回風邪をひくかひかないかぐらいってぐらい、このビタミン C はすごくいつも持ち歩いています。これジェルタイプになってるんですけど、結構味はって感じなんですけど、それを水と一緒に1日大体 1,2 回ぐらいですね摂取するようにしてます。グルタミンとか何でしたっけ、お腹にいいやつ、フィオデルフィア、それは州だ、アメリカのそう、プロバイオティクスを必ず毎日飲んでます。はい、結構お腹が張りやすくて。 Take your probiotics. Yes. Yes, yes, yes. Take that every day. Especially if you get bloated or you have stomach issues. なんでかわかんないんですけど、なんかすごいドームみたいになっちゃうんですねご飯を食べると。だからすごいそれは摂取するようにしてます。あとは運動してるのでクリエイティンでしたっけね。はい、やっぱりなんか日本語と英語をなんか使い分けてると全然違うじゃないですか、言葉の発音の仕方が。だからもうこんがらがるんです。もう誰も言葉を発明したのってぐらい。 Yes, because I've been messing up my pronunciation with my English a lot these days because I've been studying so much Japanese. Like sometimes I forget stuff or how to say stuff because I'm thinking a little bit in Japanese and then I'm thinking a little bit in English and then I'm like, what's going on? My brain is so confused. So I understand the struggle. Especially pronunciation and me trying to get better at pronouncing words. I'm working on it a lot, guys. But it's only so much my ADHD brain can handle, okay? I get distracted very, very easy. And very, very often I'm distracted. And it's probably going to be some years before I'm able to be fluently Japanese. But, oh my gosh, I'm trying so hard. 許してください。皆さん見つけましたよ、最後の最後に。サンローランのペンですね、こちら。サンローランのね、ショーに行かせていただくことは夢ではあったんです。 Of course, you have the notebook, you need a pen. が、はい、本当に素敵な。Just in case you need to sign something or need to write something. こんなものをいただいて、すごいいいペンなんです、皆さん。That's a Saint Laurent pen? Okay. デスノート。He got designer everything. 違いますね。でも幸せノート、はいってぐらいもうスラスラかけてしまいます。はい。今こちらはですね、皆さんから見てわかる通り私服でございます。はい、こちらのネクタイはですね、ボッテガのネクタイで1年ぐらい前かな購入したんですけど、結構個人的にお気に入りで、このシャツはマリンのシャツで、パンツがですね、サンローランのレザーパンツになってるんですけど、最近すごくレザーだったり。I'm not really a fan of the tie, but I really do love the pants and the shirt. The pants and the shirt combo. This looks so good. I like the pants and the shirt and the belt. But I see why he added the tie though, to give it a little bit more of a flair so it's not too boring. And it also, because like the whole time I'm watching this, I am noticing the tie a lot. Doing these dark colors and making it like a solid foundation makes this tie be
it makes the tie stand out a little bit more because everything else is one monocolor. So I definitely understand why that's been added. I just don't know if I like the color too much though. On the tie. パンツになってるんですけど、最近すごくレザーだったりだとかスーツだったりだとか、そういうシンプルなものにネクタイとかジュエリーとか、スカーフとかもそうですけど、そういうアイテムでなんか花を咲かせリアルなバッグの中身いかがでしたでしょうか。ズバリ言うわよ、地獄に落とすわよということでですね、以上細木和子でした。皆さんありがとうございました。ありがとう。キミオでした。そうですよね。はい。以上ケミオでした。ありがとうございました。That was nice. That was nice. Okay. I thought that was cute. I thought that was nice. If you guys ever want to see more of those, just let me know and I will definitely do more for you guys. I seen that there were other creators and artists doing a what's in my bag, so definitely let me know if you want me to react to more, because I will. I've been trying to get a little bit more into more cultural things in Japan, as far as like fashion and just like interviews and stuff like that, just so I can know people and kind of see a little bit more than, you know, the music that we see in Japanese culture. So in any case, thank you guys so much for watching. I'll see you guys next time. Mata ne!